Okay. Hello, everybody. Today, I'm going to have a class about statistical experiments. So today, in the first time, I will introduce the class in English, and then I will have one in Korean. So if you want to listen to the Korean version, you can skip the front and listen to the Korean version. Okay, so what we are gonna do today is that we're going to study about statistical experiments and significant testing in the very basic version of it. So what many statisticians do is that they do experiments and have significant testing. So everyone have a design of their experiments, and so they make a hypothesis and they can confirm or reject a hypothesis of it. So it can be done with many is done with the continual experiments. So for example, if I have a hypothesis, what I ask like drug A is better than the different standard drug, we want, and maybe price of A is more better than the price B. So many statistical experiments compare those kind of two, A and the other drug, and price A and the price B. So it is called the A-B test, which we compare the two options of the A and B. So these one are designed to test the hypothesis. So we want to have a conclusive results of it. So to make the hypothesis, we formulate hypothesis and we make a design experiment. And then we collect the data, and then we have inference and conclusions of it. So what A-B test is trying to do is that we want to make two groups and which differs of their treatments, productions, or procedures. And we want to think which one is better than the other. And also, so often we have two treatments. One is the only standard one, and one is the one that we have control wanted. So if there is a standard that no treatment is used, it is called a control. And we have to make a typical hypothesis we make is that we want to find that the treatment we have done is better than the control of it. So these are very examples of A-B tests that is very frequently done in web design and marketing. So we want to test two soil treatments to determine which one is better, maybe two therapies to determine which one is more effective, and change two prices to find out which one can have a better profit of it, and which headline is better to make people click more about the headlines. And these are, so all of these two compare two soil treatments, two therapies, two prices, two headlines. So since we compare A and B, it is called A-B test. And today you are going to learn about the most basic A-B test procedure in statistics. So I'm going to provide a very well-known experiment about the A-B testing. Instead, if we have these kind of two different kind of websites, we want to find which one is better than the other. We can call this as A and this as B, and we want to determine which design is better
which design is better for the customers to link, to click on this kind of homepage. So maybe we can pay attention to the statistics of a binary variable, which is click or non-click, or buy or didn't buy, fraud or no fraud. So if we have this kind of e-commerce experiment, we have price A and price B, and there are about 23,000 of people experimented with price A, and 22,000 of people tested on price B. And these were the conversion rates of price A and price B. And we want to find that if price A is better, price B or the price B is better. And these kind of tests are called the A/B tests. So then we want to find out why we have a control group of it. And control group is the one done with everything same, but only one treatment is different. So since we have control group, we can test it whether the treatment is the only the influence of what makes different of those kind of two experiments. For example, if we don't have a control group, we don't have no assurance that no other things are equal. So to make a control group, what is most important is that we have to make other things are equal, and only one condition is different, so that we want to check the effectiveness of the conditions. For example, the treatment or interest. So control group is also called a baseline of it. So we have to compare with this control group and the other. Then we are going to study about hypothesis test. Hypothesis test is also called significant test, and it is very traditional statistical analysis of research. So what is the basic idea of a hypothesis test is that we want to learn about whether a random chance is responsible for the observed effects. So we want to find, even though there is a difference between the A and B, we want to check this is really significantly different, and we have to fight with the randomness of it. So we check, can only a randomness can have these kind of differences of it. And then first, when we make a hypothesis, basically we call the first one as a null hypothesis. For example, we want to find, there is a human tendency to react at random behavior, and we can, even though we can behave that random, even though the difference is done by the randomness, we can interpret it as something meaningful and something significant in our daily lives. So what hypothesis test is trying to do is that we require a proof that the difference between two groups, different between A, different between B, is more than randomly than randomness, what chance might reasonably produce. So we want to have a conclusion that the difference between the A and B is not from the randomness. It is really different. We want to check that, and that is the most basic thing about the hypothesis. So, and then we make a null hypothesis of whether A and B are different.
and we want to find the proof that null hypothesis is wrong. So we make one hypothesis, and then with statistical experiment, we want to find that the null hypothesis is wrong or null hypothesis is true. So one way to do this is that we are going to have a resampling permutation procedure. Is that we shuffle all the results from the group A and group B, and then we have a bootstrapping or sampling of the data in similar sizes. And then we see the difference of the A and B are really significantly different, or is it can be only done from the randomness. So we want to check those kind of procedures with the resampling permutation procedure. And I think this is the most basic way to do the A/B test and statistical difference with it. So first, what you're going to do is that we make a null hypothesis of it, that the hypothesis, the chance is to blame, and then we check the alternative hypothesis, what I want to prove. So hypothesis, so we want to we set null hypothesis and alternative hypothesis, and then we want to find those are different. So if the null hypothesis that there is no difference between means of group A and group B, and the alternative hypothesis of null hypothesis is that A is different from B. So null and alternative are a totally different one. And we said what we want to know as an alternative hypothesis. And in statistics, we want to make what we don't want to know as the null hypothesis of it. So if we want to know that maybe B is bigger than A, if we are very if we are interested in whether B is bigger than A, we have to set the one different as a null hypothesis and statistically experiment whether the null hypothesis is true or not. So this is what statisticians do to set the alternative hypothesis and the null hypothesis. So since we have learned about the null hypothesis and the alternative hypothesis, we are going to learn about one way to do the experiment test by using the resampling and the bootstrapping. So by resampling the statistical means repeatedly with sample values, we can make how the difference between the two samples, two groups are different from each other, and then we can check the randomness of it. So by using bootstrapping and permutation tests, having bootstrapping for many times, having a sampling for many times, we can test the hypothesis of it by involving two or more groups, and that is called a permutation test. So the basic idea of the permutation test is that we set the groups in A or B or others in it, and then we permutate the means to change the order and set of the values. So we mix all data together, and then first we set a permutation test of a hypothesis, and we combine all the results from two groups A and B, and then we find that we sample all the we randomly join groups of the combined set and see how if we randomly set the data, randomly sample the data, can the difference between the A and B
can be explained by the randomness. That is what we are always interested about. So this is the algorithm and procedure of a permutation test. So for example, I'll show an example that maybe we have 10 groups from the Seoul and 10 groups from the Busan, and we want to check the scores of the Seoul people is better than the scores from the Busan. So, and we have found maybe the average, maybe I can make a memo with it. So, yeah. So let me provide an example. There is a 5 people from Seoul, and their score was about, and these were their score. And then maybe these are their scores. And there are 5 people from Busan. And their scores about and these were their scores. So we can find that the mean we are interested are students from Seoul is better than the Busan. So we are very interested on this hypothesis. And then the mean value of the Seoul is about 90, 95. The mean of the Busan is about 90. So we are interested. This is the fact. The average of the Seoul people's scores is about 95, and average on the Busan is about 90. So we are interested. We know it's true that these differ from 5 points between Seoul and Busan. But what we are interested is that is this kind of 0.5, is it statistically different or not? Can these be done by the randomness or not? And we are very interested that this 5 value is statistically very valid, significant or not. So to do this, in this permutation test, we have to follow this data, this theme. Then so to check the Seoul people score and the Busan people score are different or not, first we mix the combined data. We mix the data from Seoul and data from Busan together. And then we have 10 samples, 5 from Busan and 5 from Seoul, all in there. And then we randomly sample 5 and 5, with it 5 from the A, 5 from the B. And then we check how average is different between those kind of two. And then we do this maybe 1,000 or many times iteratively. And then we can we check, are these different
Are the difference bigger than 5? How many percentage is bigger than the 5? So this is what we want to check with it. So using this kind of procedure, we can check how is this the difference between these 5 is statistically significant or not. So we randomly check it, and then we record the samples with it, and then we repeat our times and yield distribution of the test statistic. So this is what we call permutation test. And if the observed difference lies within the set of permutated differences, we have not proven anything. So we have to find the observed difference is bigger or smaller. How much this kind of difference can be done with the distribution, permutation distribution that we made. So then I will provide example of web stickiness. A company selling relatively high service. We want to check the 2 web presentation. Is it better or not? And then what we have checked is that we checked how long people spend on the page compared with page A and the page B. So there is a page A and page B, and there are how people spend on the page, and we want to find is the page A is really better than the page B. So when we look at the data, we found the page B has session times greater on average of 21.4 seconds versus page A. So this is true. We know that page B has better session times. However, what we are interested is that the question is that whether this difference is within the range of what random chance might produce is it. So we want to check, is this different really significantly valid, and is it not random? So to do this, we have done permutation test. So in this data, since we have 15 samples for B and 21 samples for A, we mixed the whole data together. We mixed the 36 data together, and then we randomly shuffle the data and divide it into 21 and 15, and then we check the average mean of average difference between the one group and the other, and then we record it. Then we can have this kind of, then we can check the histogram with it and find the distribution of the mean difference between 2 different kind of groups. So we have done the repeated on 1,000 times, and we have divided the data into 15 and 21, and we have learned a distribution of differences in the session times, and we plotted as a histogram with it. So in the histogram, we want to find that price A have more price, and in this kind of data, this is the one of the web stickiness. And also we have one, I think, yeah, and there's another data another data done by the conversion rate of the web data. And then in this data, we found that the one is better than the other, then the 5% better than the other. And in this data, we want to find is this kind of same conversion rate is better than the other. So is the 5% is really
significant or not. So this example is different one than the web thickness. This one is the sample that is on the page 82. So this is the sample. The example is same as the data on the page 82. So if we think these kind of two, we found that these two conversion rate is different from 5%, and we want to check if this is different or not. And in this kind of thing, we can also use the statistical significance by using the permutation test. So we create the sample and check the convergence rate of those kind of two data, and then resample the size of this price A and size of B, and then record the difference in proportion and repeat 2 for 4 all the time. And we want to check how often the difference is bigger than this data. So in this one, we have found the conversion rate of it, and this is the difference. And the histogram of this data shows the average mean difference between to A and B, and this is the observed difference. And in this data, since observed difference is very in the middle of the histogram, we can find that this kind of difference can be randomly, can be often found in very random, because if this line is about here, we can say that the two conversion rates between page and B can be really different, because this kind of difference is very hard to get by the randomness of it. However, since this kind of difference is done here, we can say that this is not total. This is very often to get from the randomness. And then with this, we can say that the convergence rate between A and B are not different. It is very hard to say that these two conversion rates are different from each other. Okay, this is what I have prepared today. So what is important is that the meaning of the statistical significance, and what we are going to do is that we want to check this one is random or not, and that is the most important thing we want to know. And to find out how it is random, we done this kind of hypothesis tests by permutation test. And then when we have this kind of results, we can check how often the difference is bigger or smaller than the observed difference. And when this observed difference is very in the middle of it, we can say that it is hard to say that the page and B, these two A and B, is very different. So maybe we can have a conclusion that the A and B is not different as a statistical meaning of it. And then then I will introduce what we have learned today as a Korean. 네, 지금부터 한글로 다시 한번 강의를 진행하도록 하겠습니다. 그래서 오늘 할 거는 저희는 Statistical Experiment and Significance Testing 이라고 해서 우리가 정말로 이 A/B 테스트라는 것을 통계적으로 많이 진행을 합니다. A/B 테스트라는 것은 뭐냐면 어떤 한 집단과 다른 집단을 가지고 있을 때 그 집단이 정말로 차이가 있는지 정말로 차이가 없는지를 보는 것이 목적이라고 볼 수 있는데, 예를 들어서
A 약물이 일반적인 약물보다 더 좋다. 이런 것들을 보는 것을 보통 우리가 A/B 테스트라고 볼 수 있어요. A라는 약물과 다른 약물, 혹은 A라는 가격이 B라는 가격보다 조금 더 타당한가, 조금 더 수익이 많이 나는가 라는 이런 형태로 우리가 어떤 두 집단이나 이런 두 개의 다른 것을 비교하는 것을 A/B 테스트라고 이야기를 합니다. 그래서 이렇게 A/B 테스트를 하는 거는 우리가 어떤 뭐 두 개의 트리트먼트라고 해서 우리가 어떤 조치를 취한 거거나 두 개의 다른 프로덕트, 두 개의 어떤 절차들, 이것 중에 어떤 것이 더 나은지를 비교하는 것을 보통 우리는 이렇게 A/B 테스트라고 이야기를 하고요. 여기서 우리는 보통 아무것도 안 한 것들을 하나랑 비교를 하는데, 그런 것들을 컨트롤이라고 하고 한글로는 대조군이라고 이야기를 합니다. 대조군 같은 경우는 실험을 해봤으면 여러분들도 굉장히 익숙한 개념이죠. 우리가 예를 들어서 뭐 비교할 때 모든 것들은 동일하고 어떤 한 가지만 다르게 해서 실험을 진행하잖아요. 그런 것들을 대조군 이런 식으로 이야기를 하죠. 예를 들어서 우리가 어떤 게 있을까요? 뭐 우유를 먹은 학생은 키가 크다라는 것을 보기 위해서는 뭐 우유를 먹은 아이는 키가 클 것이다 라는 거 보면은 어떤 집단의 아이에게는 우유를 안 먹이고 어떤 집단 아이에게는 다른 조건을 갖게 하고 우유만 먹였을 때 커지는지, 이런 것들을 실험하는 거죠. 그래서 우리가 우유를 먹인 게 궁금하면 우유를 안 먹인 집단에 대해서는 걔네들을 대조군 이런 식으로 이야기를 해서 실험하는데, 얘네들을 영어로는 컨트롤 그룹이라고 이야기를 합니다. 그래서 A/B 테스트라고 하면은 우리가 뭐 soil treatments, 토양에 비료가 넣는 것이 좋은지 아닌지, 어떤 테라피가 좋은지, 가격 중에 어떤 것이 좋은지, 어떤 웹 헤드라인이 더 많은 클릭을 유도하는지, 이렇게 두 가지를 비교하는 것을 A/B 테스트라고 이야기를 합니다. 네, 그리고 또 좀 보고 싶은 게, 우리는 이렇게 보통 이렇게 두 가지, 아까 뒤에서 보면은 이 예제 많이 할 거, 두 가지 예제를 할 건데, 보통 이렇게 한 가지 이렇게 데이터가, 그러니까 이렇게 어떤 웹사이트 두 개 중에 어떤 것이 더 사람들의 많이 클릭을 하는지, 그리고 어떤 데가 사람들이 다른 데로 홈페이지를 넘어가지 않는지 있는지, 이런 것들을 보는 게 우리가 뒤에서 볼 예제라고 볼 수가 있습니다. 그래서 예제 한 가지를 보여드리면은 이건 뒤에서도 다시 나오는 예제인데, A라는 가격으로 우리가 홈페이지를 만들고 B라는 가격으로 우리가 어떤 물건을 팔 때 컨버전이라고 해서 다른 데로, 다른 웹페이지로 전환한 수가 200 클릭이 전환했고 23,000이 전환하지 않았습니다. 반면에 프라이스 B는 182가 전환했고 22,406이 전환하지 않았습니다. 이렇게 바이너리한 베리어블을 가지고 있을 때 우리가 그러면은 A라는 가격이 B라는 가격보다 더 타당한지, 이런 것들을 우리가 컨버전 레이트라고 해서 전체 분의 컨버전을 얼마나 하는지를 가지고 비교를 할 건데, 그랬을 때 우리가 봤을 때 어떤 것이 평균적으로 좋은지, 그리고 평균적으로 얼마나 좋은지는 사실은 그냥 계산만 하면 되는 문제인데, 그만큼 평균이 다른 문제가 정말로 통계적으로 유의미한 의미를 가지고 있는지, 이런 것들을 체크하는 것이 이쪽 statistical experiment라고 이야기를 할 수가 있습니다. 그리고 우리는 컨트롤 그룹이라는 걸 갖고 있는데, 컨트롤 그룹이라는 거는 우리는 다른 조건들을 다 갖게 하고 어떤 한 가지의 조치만 다르게 하는 것이 컨트롤 그룹이라고 하고, 대조군이라고 이야기를 보통 합니다. 그래서 대조군, 뭐 비교군, 대조군 할 때 우리가 보통 컨트롤 그룹을 가지고 다른 것들은 다 갖고 어떤 한 가지만 이렇게 역할을 주는 그런 것들을 컨트롤 그룹, 이런 식으로 컨트롤 그룹이다, 이런 식으로 이야기를 할 수가 있습니다. 그래서 우리는 보통 이제 가설이라는 거를 세우는 건데요. 통계적으로는 가설이라고 하면은 우리가 significant test라는 것을 얼마나 significant가 유의성이라고 하는데, 얼마나 이 다른 것들이 정말로 유의미하게 다른 건지, 이런 것들을 보는 것을 하는데, 우리는
hypothesis test라고 해서 기본적으로 처음에 null hypothesis라는 것을 설정을 합니다. 그래서 우리가 궁금한 것을 넣어서 우리가 예를 들어서 뭐 A라는 홈페이지가 B라는 홈페이지보다 좋은지 이런 것들을 null hypothesis라고 해서 귀무가설이라고 하는데 우리가 보통은 조금 관심 있는 것에 반대되는 것을 null hypothesis라고 많이 진행을 합니다. 그래서 보통은 A랑 B랑 서로 다른지 같은지 이런 것들을 궁금할 때 null hypothesis는 A랑 B랑 같다라고 우리가 설정을 한 다음에 가설을 A랑 B랑 같다라고 설정한 다음에 그것을 우리가 통계적으로 맞는지 틀린지 기각을 한다, 뭐 수용한다 이런 식으로 해가지고 그게 얼마나 맞는지 틀린지를 가지고 보통 통계적으로 판단을 하는데 가장 먼저 세우는 가설이 귀무가설이라고 하고 우리는 보통 이 귀무가설이 진짜인지 가짜인지를 보통 프루브 해가지고 실험으로 검증을 하는 이런 것들을 우리가 통계적인 검증이라고 이야기를 하고 이것을 할 수 있는 가장 간단한 방법이 permutation procedure, permutation test or resampling이라고 해서 샘플링을 계속 많이 함으로써 평균의 차이가 얼마나 났나 이런 것들을 가지고 하는 건데 이와 관련해서는 뒤에서 더 자세히 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그리고 귀무가설과 반대되는 게 alternative hypothesis라고 해서 대안가설이라고 보통 한국어로는 이야기를 하는데 우리가 이건 뭐냐면 null hypothesis랑 반대되는 거라고 볼 수가 있습니다. 그래서 보통은 첫 번째 이런 예제가 많은데 우리는 지금 A랑 B랑 같은지 다른지가 보고 싶어요. 예를 들어서 뒤에서 제가 뭐 서울에 있는 사람과 부산에 있는 사람 이런 것도 볼 건데 서울에 있는 학생이 부산에 있는 학생보다 더 뛰어난지가 궁금하면은 우리가 보통 귀무가설을 서울에 있는 학생과 부산에 있는 학생은 서로 평균이 비슷하다라고 no different, 그러니까 차이가 없다라고 귀무가설을 하고 우리가 궁금한 내용은 보통 alternative hypothesis에 넣어가지고 우리가 궁금한 내용은 alternative 그리고 null hypothesis는 그런 거에 반대되는 거. 그래서 보통은 이 null hypothesis를 우리가 기각하거나 뭐 검증하거나 이런 것들 해서 사용한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 통계적으로 A랑 B의 차이가 정말로 유의미한지 아닌지를 보는 가장 여러분들도 직관적으로 이해할 수 있는 방법은 리샘플링을 통한 겁니다. 샘플링을 계속 반복해서 보통 부트스트래핑이라고 또 이야기를 하는데 계속 샘플링을 반복해서 진행하면서 우리가 통계적인 분포를 얻어가지고 진행을 하는 게 퍼뮤테이션 테스트라고 볼 수가 있습니다. 그래서 A랑 B라는 그룹이 있을 때 그들의 보통은 평균을 봐서 평균이 서로 같은지 다른지를 봐서 평균적으로 어떤 집단이 더 우수한지 아닌지 이런 것들을 검증하는 거라고 볼 수가 있는데 제가 예시 하나를 여기다가 들어줬습니다. 어떤 거냐면은 우리가 지금 여기서 뭔가 우리가 데이터가 이렇게 있다고 합시다. 서울에 있는 학생 5명과 부산에 있는 학생 5명이 있다고 봅시다. 서울은 스코어가 이렇게 있고 부산은 학생들의 점수가 이 정도 나왔어요. 서울의 평균은 95고 부산 학생들의 평균은 90점입니다. 우리가 궁금한 거는 그러면은 서울에 있는 학생이 부산에 있는 학생보다 더 뛰어나다고 이야기를 할 수가 있는가? 이게 궁금한 건데 우리가 평균을 했을 때 이거는 팩트죠. 평균적으로 서울이 부산보다 5점 뛰어난 거는 뭐 엄연한 사실입니다. 시험 점수에서 나왔기 때문에. 근데 이 5점이란 차이가 그냥 랜덤하게도 발생할 수가 있는 건지 아니면 랜덤성과 거리가 먼 건지가 궁금한 겁니다. 우리는 항상 무작위성과 싸우는 게 보통 통계에서 하는 거예요. 우리는 이 차이가 정말로 무작위한 거에서 나올 수가 있는지 아니면은 정말로 유의미한 차이가 있어서 이런 결과가 나왔는지 이게 궁금한 거죠. 보통 예를 들어서 이렇게 5점이 아니라 저 극단적으로 가봅시다. 서울 학생의 평균이 서울 학생들의 평균 99점 맞는데 부산 학생의 평균은 뭐 69점이에요. 예를 들어서
수능 성적이. 이러면은 누가 봐도 서울 학생이 부산 학생보다 잘하죠. 이거는 여러분들도 직관적으로 알겠죠. 근데 예를 들어서 서울 학생들의 평균이 전국 평균이 69.5점이고 부산 학생의 평균이 69.2점이다. 이런 식으로 나왔어요. 그러면 이 0.3점이라는 게 정말로 의미가 있을까? 조금 궁금하죠. 근데 정말 서울에서 10명을 뽑았고 부산에서 10명을 뽑았는데 차이가 이렇게 됐다. 이렇게 되면은 우리는 보통 서울과 부산은 차이가 없다고 생각하겠죠. 근데 아까처럼 서울의 평균이 99.5다. 이러면은 누가 봐도 차이가 있어 보이죠. 그러면 우리도 직관적으로 이런 것들을 느낄 수가 있는데 그럼 이런 직관은 어떻게 나오냐? 어디서부터 나온 걸까요? 라고 봤을 때 우리도 여러분도 알고 있을 거예요. 이걸 듣는 순간. 랜덤성이라는 게 있죠. 정말로 랜덤하게 하더라도 69.5랑 69.2는 누가 봐도 약간 랜덤성 안에 있는 범위 같고 99.5와 69.2는 랜덤성 밖에 있는 범위 같죠. 그걸 직관적으로 느낄 수가 있죠. 그러면은 이게 랜덤하게 이 점수가 차이가 나올 수가 있는지를 한번 보는 겁니다. 그래서 애매한 거요. 95, 90이라는 거를 갖고 왔는데 그럼 어떻게 하냐면은 이러한 방법을 어떻게 하냐 우리가 그러면은 뒤에 있는 건 예제고 그럼 이 95랑 90이라는 값이 어떻게 우리가 검증을 할 수 있는지 그 다음 거를 보면은 우리는 보통 여기 있네요. 네, 우리는 어떻게 하냐면은 데이터를 합칩니다. 데이터를 합쳐서 10명의 이런 데이터를 모아요. 5명을 모아서 10명으로 데이터를 만든 다음에 10개를 랜덤하게 5대5로 가릅니다. 그래서 랜덤한 5개의 평균과 랜덤한 5개의 평균을 비교해봐서 평균 차이가 얼마나 났는지 또 평균 차이가 그 다음에 다시 기록하고 다시 뽑아서 평균적으로 얼마나 났는지 또 합치고 나누고 평균 기록 그런 것들을 계속 반복을 합니다. 그렇게 반복하면은 우리는 임의로 5대5로 집단을 뽑았을 때 평균의 차이가 어떤 분포를 가지고 있는지를 분포를 이제 히스토그램으로 그릴 수가 있겠죠. 그랬을 때 5점이라는 차이가 정말로 랜덤하게는 거의 안 나오는 수치다 라고 나오면은 어떻게 될까요? 그러면은 5점이라는 수치가 정말로 의미가 큰 거고 서울과 부산은 학생들의 성적 차이가 유의미하다 라고 나올 수가 있는데 그냥 대충 랜덤으로 뽑아도 10점, 15점 차이가 너무 당연하다 라는 결과가 나오면은 어떻게 될까요? 그러면은 5점이라는 차이는 그냥 아무것도 아니다 라는 결론을 내릴 수가 있겠죠. 그래서 우리는 어떻게 하냐면은 이 1번부터 6번을 찍어보면은 우리는 데이터를 합쳐서 랜덤하게 나눈 다음에 그들의 평균의 차이를 기록하고 이런 것들을 1000번 정도 해서 그들의 분포를 봐서 얼마나 5점이란 차이를 얼마나 자주 넘기는지 이런 것들을 체크하면은 우리가 알 수가 있습니다. 항상 통계적인 이런 검정 계속 할 건데 여러분들은 앞으로 그런 것들을 항상 랜덤성과 싸우는 것이라고 알아주시면 될 것 같습니다. 그래서 다음에 보자면은 우리가 예제 하나를 보면은 우리가 웹스틱니스라고 해서 어떤 두 개의 홈페이지가 있어요. 홈페이지 A랑 홈페이지 B에서 사람들이 얼마나 시간을 가졌는지와 관련된 데이터인데 그것을 제가 그냥 알코딩으로 해서 한 건데 이 코딩까지는 여러분들 몰라도 되고 예를 들어서 A라는 홈페이지 사람은 21초 정도 B라는 페이지에서 사람들이 평균적으로 A보다 21초 더 머물렀다 라고 했을 때 이것이 정말로 의미가 있는가 없는가를 보려면은 우리는 A가 샘플이 21개고 B가 샘플이 15개였다 라고 하면은 이 36개를 합친 다음에 36개를 랜덤하게 21대 15, 21대 15, 21대 15 나눈 다음에 그때 평균의 차이를 계산했을 때 21.4라는 수치를 얼마나 자주 넘는지, 얼마나 자주 넘지 않는지 이런 것들을 체크해가지고 통계적으로 얼마나 다른지를 체크하는 거죠. 그랬을 때
이런 식으로 첨부했을 때 페이지 A랑 페이지 B랑 있는 범위가 이 정도 차이가 나는 것을 또 이렇게 그림을 통해서 또 볼 수가 있는 거고요. 그 다음에 또 다른 예제, 우리가 이것도 좀 제가 조금 헷갈리게 여기서 또 다른 예제를 갖고 왔는데, 얘는 아까 위에 있던 82쪽에 있던 예제입니다. 82쪽에 있던 82쪽에 있던 예제인데, A라는 가격과 B라는 가격을 했을 때 A라는 가격은 사람이 지금 이 정도 사람이 봤는데 200몇만 컨버전 했고 나머지는 컨버전 하지 않았고, B는 182명이 컨버전 했고 22,000번 컨버전 하지 않았습니다. 그랬을 때 이 컨버전 한 비율의 차이가 얼마나 유의미한가, 정말로 얘가 얘보다 좋다고 얘기를 할 수 있는가 라는 것을 볼 건데, 실제로 봤을 때 A는 컨버전이 0.84% 정도 사람들이 컨버전 했고 B는 0.8057%, 그러니까 둘이 0.368 정도의 차이가 나는 거예요. 사람들이 그 전환하는 비율이, 홈페이지 딴 거를 가는 비율이 0.368 정도가 다른데, 이게 경영진이 궁금한 거죠. 이 0.368이라는 게 정말로 유의미한 숫자인가, 아니면 그냥 우연히 랜덤하게 뽑으면 이 정도 차이는 그냥 빈번히 벌어나는 건가가 궁금한 거예요. 그래서 어떤 사람은 45,000번 정도 데이터 뽑았으면 이 정도는 그냥 나올 수 있는 거 아닌가 라고 생각하고, 어떤 사람은 이렇게 데이터를 많이 뽑았는데 이 정도 차이가 있으면은 굉장히 유의미한 거다 라고 이야기를 할 수도 있는 거죠. 그랬을 때 이제 우리는 아까 했던 퍼뮤테이션 테스트라는 것을 해가지고 이 0.368이라는 게 정말로 유의미한지 아닌지를 한번 체크를 해보는 거예요. 그랬을 때 우리는 아까 어떻게 했죠? 데이터들을 다 합친 다음에, 우리가 데이터를 합친 다음에 23749 대 22588로 나눈 다음에 얘네들의 각각의 컨버전스, 아까 그 레이트가 얼마나 나오는지 그 레이트를 계산한 다음에 그들의 차이를 기록을 하고 다시 반복하고 계속 반복을 합니다. 그랬을 때 랜덤하게 섞었을 때, 랜덤하게 했을 때 0.0368 정도보다 차이가 많이 나는 경우는 몇 퍼센트 있는가를 보는 거죠. 그래서 우리가 지금 1000번, 10,000번 기록을 할 거 아니에요. 이거를 계속 기록한 거를 가지고 히스토그램을 이렇게 그려봤습니다. 히스토그램을 이렇게 그려봤고, 그 다음에 우리가 구한 원본 데이터에서 차이 0.0368을 여기서 이렇게 그림을 그렸어요. 그러면 이 데이터에서 우리는 A랑 B 페이지에서의 지금 차이가 어떻게 되냐면은 이 정도가 나왔다는 건데, 이것을 봤을 때 어떻게 될까요? 이것을 봤을 때 A랑 B는 차이가 있을까요, 없을까요? 차이가 없죠. 왜냐? 이 정도 차이, 이 히스토그램이 의미하는 거는 0.368이라는 차이는 랜덤하게 나올 가능성이 굉장히 높은 거예요. 그냥 뭐만 하면 0.368 정도 넘는 거는 이 정도 수치는 정말 아무것도 아닌 거예요. 뭐만 하면은 나오는 거예요. 우리가 어떻게 데이터가 저렇게 많은데 수치가 똑같겠어요. 아무리 같다 그래도 항상 랜덤한 변화의 차이점이 나올 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 이렇게 볼 수가 있고, 반면에 예를 들어서 이 선이 우리가 구한 observed difference라는 게 0.3이어서 저 선이 여기 있다고 쳐봅시다. 이 점선이 여기에 있다고 쳐봅시다. 그러면은 이런 결과가 나왔다면은 A랑 B는 다르다고 볼 수가 있는 거죠. 왜냐? 이거는 랜덤한 상황에서 절대로 나올 수가 없는 수치인 거예요. 랜덤하게 나올 수가 없는데 나왔다? 그 말은 즉슨 이 두 개는 근본적으로 다른 데이터에서 왔다. 근본적으로 그 두 개는 차이가 있다라고 결론을 내릴 수가 있는 거죠. 랜덤하게는 거의 나타날 수가 없는 거니까. 근데 예를 들어서 여기에 있다? 얘는 랜덤할 가능성이 너무 높기 때문에 우리가 얘네들은 차이가 있다고 말하기가 어렵다라는 결론을 내릴 수가
있는 거죠. 그래서 이런 형태로 퍼뮤테이션 테스트 계속 반복을 하면서 샘플링을 하면서 통계적인 검정을 하는 방법을 한번 배워봤습니다. 그래서 여러분들은 이렇게 통계적 검정이라는 게 어떤 의미인지, 그리고 보통 이런 것들을, 그러니까 랜덤성과 싸운다는 게 어떤 의미인지, 그런 개념들을 조금 가져가셨으면 될 것 같습니다. 오늘 준비한 건 여기까지고 여기서 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.